സിംഗപ്പൂർ ചോയ്സ് സമർപ്പിക്കുന്നത് ഹൗസ് ബ്രാൻഡ് വെറൈറ്റി ഈസ് ദ സ്പൈസസ് ഓഫ് ലൈഫ്. പവേഡ് ബൈ കാർത്തിക സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്, കംപ്ലീറ്റ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് സിൻസ് 1989. Co-sponsored by Tirumala Ghee, the trusted taste of cow ghee. സിംഗപ്പൂർ ചോയ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു മനോഹരമായ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എപ്പോഴത്തെയും പോലെ നമ്മുടെ സെഗ്മെൻറ്റ്സിൽ ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്താണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് കാണാം. സിംഗപ്പൂർ ചോയ്സിൽ ഇന്ന് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് 5 സ്റ്റാർസിലാണ്. അതായത് സിംഗപ്പൂർ ആർട്ട് മ്യൂസിയത്തിൽ ഒരു എക്സിബിഷൻ്റെ പേരാണ് 5 സ്റ്റാർ. ഈ 5 സ്റ്റാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സിംഗപ്പൂർ ഫ്ലാഗിൽ ഒരു 5 നക്ഷത്രമുണ്ട്. ആ 5 നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പേരിലുള്ളൊരു എക്സിബിഷനാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഫൈവ് സ്റ്റാറിൻ്റെ എവറി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്നുള്ള എക്സിബിറ്റ് കാണുമ്പോൾ ആദ്യം ആക്ച്വലി ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷേ അത് 10 വെൽ നോൺ പേഴ്സണാലിറ്റീസിൻ്റെ കോട്ട്സാണ് ആർട്ടിസ്റ്റ് മാത്യു കാണിച്ചേക്കുന്നത്. അത് കുറേ പൈപ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വെറുതെ കുറേ ലെറ്റേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ ആദ്യത്തെ നോട്ടത്തിൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് എന്ന് പോലും മനസ്സിലാവില്ല. പിന്നെ കുറേയൊക്കെ നടന്നു കഴിയുമ്പം അതിലൊരു D ഉണ്ട്, R ഉണ്ട്, E ഉണ്ട്, അങ്ങനെ കുറച്ച് ലെറ്റേഴ്സ് ഒന്നും മനസ്സിലാവും. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോഴാണ് ആക്ച്വലി എന്താണ് ഈ 5 സ്റ്റാറിൽ എന്താ പറയുക എവറി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന്. പേര് പോലെ തന്നെ എവറി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ, ഓരോ വ്യൂവിലും ഓരോ കോട്ട്സ് ആണുള്ളത്. അപ്പം അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ വന്നിട്ട് വളരെ സാമിൽ ഏറ്റവും ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഒരു ഹൈലൈറ്റ് തന്നെയാണ്. എന്നാൽ നമുക്ക് പോലും ഒട്ടും മനസ്സിൽ വരാത്തൊരു ഐഡിയ ആണ്. പൈപ്പ് വെക്കുക, പൈപ്പിൽ കുറേ ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതുക, അത് പല ക്യാമറ ആംഗിൾ വ്യൂസ് നോക്കുമ്പോൾ കുറേ സെൻറ്റൻസസ് ആക്കുക. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വളരെ ഗ്രേറ്റ് ഐഡിയ ആണല്ലേ. അപ്പം എന്തായാലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ആളോട് തന്നെ ചോദിക്കണം. അപ്പം ആ ആൾ നമുക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പം സാറിനെ പോയി കാണാം. ഈ 5 സ്റ്റാറിലൂടെ നടന്നു വന്നപ്പോഴേക്കും നമുക്കൊരു ഐഡിയയും കിട്ടിയില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ 5 സ്റ്റാറിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ we have Mr. Louis with us. Hi sir, welcome to our show. Hi Lakshmi. Hi. Thanks for being here with us today. All right. So can you talk about what is SAM actually is? SAM is a Singapore Art Museum, and we are the leading institution for contemporary art in Southeast Asia. While SAM is based in Singapore, we don't just look at Singapore, however we exhibit and we collect across Southeast Asia from countries as disparate and diverse as Indonesia, the Philippines, Thailand, Malaysia, so on and so forth. So if you're looking for contemporary Southeast Asian art, SAM is the place to get it. Yeah, SAM is the best place. Absolutely. Okay, so what is this exhibit? What is 5 Star? 5 Stars involves work from 4 artists and 1 art historian. As you may know, 2015, last year, was the 50th anniversary of Singapore's independence, and our flag actually features 5 stars, and they stand for the values of democracy, justice, equality, progress, and peace. 4 artists and 1 art historian to actually look at and examine these values and what it means for Singapore in the year 2015, 50 years after our founding. What are your future projects? Well, this year, Singapore Art Museum will be organizing the Singapore Biennale 2016. It's an extensive art exhibition featuring some 60 works from various artists across Southeast Asia and Asia. And that's something that SAM is looking to expand. Our interest, our research and exhibition interest, not just in this region, but into broader Asia as well, from countries as diverse as China and India. ഓക്കെ, അപ്പം ഇന്ത്യയും ആക്ച്വലി അടുത്ത പ്രാവശ്യം സാമിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാകുന്നുണ്ട്. എനിവേസ്, can you talk about the artist who actually did this amazing work? Oh, Matthew Ngui.
Matthew is Singaporean. He is based in Sydney these days. But we invited Matthew for this project because he is very established and his practice is complex and nuanced and extremely intelligent. And so for 5 stars, we invited Matthew to reflect on the value of democracy. As you can tell, this installation consists of numerous pipes, and these pipes are meant to evoke the columns of the Parthenon, of course located in Athens, Greece, the birthplace of democracy itself. And he's also invited quotations of thoughts or ideas from various people, various Singaporeans, on the idea of democracy and what it means to them. Okay. In SAM, how often do you conduct the programs? Is it like quarterly or? Well, every year we organize and host between 3 to 6 exhibitions, in addition to numerous educational and outreach programs that are organized and themed around our exhibitions. Do you conduct any workshops or seminars too? Absolutely. We do outreach programs. We also conduct panels, discussions, workshops with artists, curators and directors, tours, a whole range of activities for the public. അപ്പം എന്തായാലും 5 സ്റ്റാറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം കയറിയപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ 5 സ്റ്റാർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിംഗപ്പൂർ ഫ്ലാഗിലെ 5 നക്ഷത്രങ്ങൾ. അതായത് സിംഗപ്പൂരിന് കഴിഞ്ഞ വർഷം 2015 50 ഇയേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആയിട്ട്. അപ്പോൾ 5 സ്റ്റാറിനെയാണ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു 5 സ്റ്റാർ എന്ന എക്സിബിറ്റിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം കയറിയപ്പോൾ വലിയ ഐഡിയ ഉണ്ടല്ലോ, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ലൂയിസ് സാറുമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഐഡിയ കിട്ടിയല്ലേ. എനിവേസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ. ഐ നോ യു ആർ വെരി ബിസി ബട്ട് സ്റ്റിൽ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ സ്പെൻഡിങ് ടൈം വിത്ത് us. ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ബിക്കോസ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ലക്ഷ്മി എന്നുള്ള പേര് കറക്റ്റ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഞാൻ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കേട്ടു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ടൈം someone pronouncing my name very correctly. I'm so happy. I'm flattered. Okay, thank you. Nice meeting you and bye-bye. ഇത് 5 സ്റ്റാർസിൻ്റെ അടുത്തൊരു പോർഷനാണ് ഇക്വാലിറ്റി. ഇക്വാലിറ്റിയിൽ ആക്ച്വലി റൈറ്റർ TK സഭാപതി, പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഓർമ്മയാണ് മൊത്തം. ഇത് ഫുൾ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ബുക്സാണ്, അദ്ദേഹം എഴുതിയ ബുക്സാണ്. ഇത് ആക്ച്വലി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് വേണ്ടി മ്യൂസിയം തന്നെ സാം തന്നെ ചെയ്തൊരു എക്സിബിഷനാണ്. അപ്പം ഇത് ആക്ച്വലി 5 സ്റ്റാർസിൽ ഇക്വാലിറ്റി എന്നൊരു സ്റ്റാറിനെ കാണിക്കുന്ന പോർഷനാണ്. അപ്പം അദ്ദേഹം എഴുതിയ ബുക്സ് ഇവിടെ മൊത്തമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രം ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തൊരു പെയിൻറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. ഒപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പോർട്രേറ്റ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കാർട്ടൂൺ പോലത്തെ ഒരു ഡ്രോയിങ്ങും ഉണ്ട്. അത് ആക്ച്വലി സാം മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ആർട്ടിസ്റ്റാണ് ഇത് വരച്ചത്. സിംഗപ്പൂർ ചോയ്സിലെ സാം, സിംഗപ്പൂർ ആ മ്യൂസിയത്തിലെ വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും അറിയാനുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡ് വരെ കാത്തിരിക്കും. Chicken curry is just 1, 2, 3 steps. ഹൗസ് ബ്രാൻഡ് കറി പൗഡർ, തനത് സ്വാദിന്റെ സംതൃപ്തി 1/2 നൂറ്റാണ്ടിനും മേലെ. നിങ്ങളുടെ കാർത്തിക സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഗ്രോസറീസ്, ബോഡി കെയർ, കിച്ചൺ വെയർസ്, ഫ്രോസൺ വെജിറ്റബിൾസ്, ഫ്രോസൺ ഫുഡ്, ചോക്ലേറ്റ്സ്, അങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ഒരേ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് കാർത്തിക സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്. $100 സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഹോം ഡെലിവറി സൗജന്യം. ഓൺലൈനായും ഓർഡർ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ കിച്ചൺ അപ്ലയൻസസിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫറും. വരൂ, $50 പഴയ പാത്രങ്ങൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പുതിയതാക്കൂ. വേറെ എവിടെയുമല്ല, 34 ബഫലോ റോഡ്, വിഷൻ അവന്യൂ, കാർത്തിക സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്. തിരുമല നെയ് ശർക്കര പായസത്തിന് സ്ട്രോങ് സപ്പോർട്ട്, നെയ്ദോശയ്ക്ക് സൂപ്പർ സപ്പോർട്ട്, ഗുലാബ് ജാമിന് ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്, വീട്ടിലും വിരുന്നിലും ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത് തിരുമല നെയ്. തിരുമല നെയ്. എന്റെ കല്യാണം, എന്റെ മകളുടെ കല്യാണം, എന്റെ കൊച്ചുമകളുടെ കല്യാണം, എന്റെ 60-ാം കല്യാണം.
എൻ്റെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും എന്നോടൊപ്പം ഹനീഫ ടെക്സ്റ്റൈൽസ്. ഹനീഫ ടെക്സ്റ്റൈൽസ്, സിംഗപ്പൂർ, മലേഷ്യ. Jade's Beauty and Ayurvedic. Blend your beauty needs the Ayurvedic way. Over 15 years of uncompromising beauty services to our loyal clients using Ayurvedic products. Jade's has the perfect ambience to deliver high standards in treating hair care, skin care problems, and complements it with facial, head and shoulder oil massage and henna coloring. Jade's Beauty and Ayurvedic. Call 9355 5383 9488 0697 today. Singapore University of Technology and Design. PhD program in Engineering Product Development. Singapore University of Technology and Design. A better world by design. സിംഗപ്പൂർ ചോയ്സിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ സിംഗപ്പൂരിലെ തന്നെ വെൽ നോൺ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടൊരു ന്യൂമറോളജിസ്റ്റ് നമ്മളൊപ്പം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ന്യൂമറോളജിനെ കുറിച്ചും നമുക്ക് ന്യൂമറോളജിയെ കുറിച്ച് കുറേ അധികം ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടല്ലേ, എന്താണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ പോയിന്റ്, നമുക്ക് കുറേ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള ടൈം ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ചന്ദ്രൻ സാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം. ഹായ് സർ, വെൽക്കം ടു അവർ ഷോ. Thank you very much. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ന്യൂമറോളജിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് വിൽ ഗോ ടു യുവർ ഫാമിലി സൈഡ്. വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ന്യൂമറോളജി? വാട്ട് ഇസ് എ ടേം ന്യൂമറോളജി മീൻസ്? It is actually a metaphysical science. It's a man-made science, just like astrology, palmistry, and so on. The word numerology was coined by an American lady called Dr. Julia Saturn. She had studied the numbers deeply way back in 1903 or so. But the modern numerology is from Pythagoras. We all have heard of Pythagoras in our mathematics classes, the famous right-angled triangle. He lived about 2,600 years ago, and he was a philosopher, mathematician, musician, so many things. The word numerology means numerol, numbers, logy, study of. The modern numerology started from when Dr. Julia Saturn defined what is this all about, study of numbers. So with numbers, how do I get the numbers? I take the person's date of birth, I take the person's full legal name, പിന്നീട് വിളിക്കുന്ന പേരും, calling name. The names, I convert the letters in the name to numbers. Okay. Following a certain method. Either it is Pythagorean method, or if not Chaldean method, or if not Vedic method. They're all slightly different. Therefore, the whole study of numerology is about vibrations. Okay. When the energies and the forces are captured properly, I can read everything about you, about a person. From character, personality, how that you, when you were born as a child, how you should have been nurtured, developed, and for your growth, what all was required of it, and then your study, then how well you would do at your studies, your career, then getting ready for marriage, and then your love life. After that, family, children, and then you get to a stage where you need to get your children married, consultation for that. So the whole gamut of life's paths all fall into the world of numerology. Numerology. See, when we change our name according to this numerology, is it like we change our legal name or it's a calling name? Every time a person changes the calling name, then it becomes a big legal matter. So the legal name is given to a child
at the time of birth. That's why in numerology, the date of birth is the blueprint Okay. of a person. And that blueprint can be the same with another person, can be several, but the name and the spelling and the sequence of the spelling will never be the same. Okay. There will be no identical person with the same sequence of spelling, same calling name, as well as the sequence of spelling in the calling name identical. It will never be. Just like fingerprints. Correct. It will be always different. But the date of birth can be the same. So that's why 50% of the power of the energy is God-given. In those days especially, we never heard of cesarean operation. When Julius Caesar was born, we came to know about cesarean. Well, I'm learning from you. Oh yes, see, Julius Caesar was the first one who actually. That's why the name cesarean. Cesarean came. Yeah. But nowadays, cesarean is very popular. Okay, they want to avoid all kinds of problems and difficulties, so they do. So even that time also, parents consult me as to which date to choose for the birth of the child, because they have got full control. Oh, okay. All right. Okay. So I do it for people in Indonesia. I do people in Singapore, in Malaysia. Yes, I also involved in that kind of work. It is tough work because you are trying to play God in that light. We look at I'm only working with the numbers only. I do not know the name of the child yet. So with the numbers, I'm trying to generate something. Again, the doctors have said what is a rough period the cesarean is supposed to take place. We work with the numbers and try our level best to get as what we call more positive numbers for the child. There's a karma involved, Every time a child is born, there's a karma. The karma comes from the name of the child given by the mother and the father. During Pythagoras' time, there was no such thing of consultation. The mother, when she becomes in the family way, she gets vibration from the cosmos, from the universe coming to her. Similarly, the father. And then she gets vibration internal because she is all the time thinking of the child. And therefore, the vibration gives her some kind of feeling what kind of name would be good. So that's how, plus once the child is born, they also come and consult, now, what name to give. Okay. So I do not name the child because there's a karma involved. So I tell them what are the letters, starting letters, some of the good letters for the child, and they have to coin the names. Okay. And they give me 30 or 40 names, and I do the analysis and pick out which of the names are in good auspicious vibration with the date of birth. Okay. The date of birth is a big determinant. அது இருந்தா தானே நமக்கு நேம் கொடுக்காம இருக்கும். அது இல்லைங்க நேம் கொடுக்காம இருக்கலாம். But before the child is born, பேர் வைக்காம பாருங்க. It's impossible. Impossible. Yeah, because then what are you doing? You're shooting in the dark. The basis is I have to find out what name should be given to the child, and that is the date of birth. Date of birth. Yeah. ഇന്ന് നമ്മൾ ന്യൂമറോളജിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്, പക്ഷേ ഇനിയും ഒരുപാട് അറിയാനുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഓരോ നമ്പേഴ്സിന്റെ മാജിക്സിനെ കുറിച്ച് ഇനിയും നമുക്ക് അറിയാനുണ്ട്. അതിനായി നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡ് വരെ കാത്തിരിക്കാം. Chicken curry is just 1, 2, 3 steps. ഹൗസ് ബ്രാൻഡ് കറി പൗഡർ തനത് സ്വാദിന്റെ സംതൃപ്തി 1/2 നൂറ്റാണ്ടിനും മേലെ. If discovery amazes you,
then Asian Arts and Crafts at Little India is sure to realize your ideas and concepts into reality. The brilliance in handcrafted artifacts, mythological statues and sculptures, antiques and souvenirs, home decor and furnishing, frames and paintings, teakwood furniture and temples, murals and wall decor will surely touch your heart. Asian Arts and Crafts, 180 Serangoon Road, Little India, Singapore. QBB Pure Ghee for cooking, baking and barbecue. Superior taste in so many ways. QBB Pure Ghee. Hi. Good morning, everybody. Welcome to Singapore Choice. How are you, everyone? You're fine. I'm very fine here. My name is Chef Arifin. Hope you've seen me in so many shows. Today I've got something different for you. Not going to be Indian dish, not going to be something different, which is going to be Chinese cuisine on a Singapore dish. What do you call a crab meat soup? It is going to be sweet corn crab meat soup. Have you tried making this? I'm going to do something different today. Hope you will like it. I'm going to do it now. Let's try the cooking. What are the ingredients is, importantly what you need is the crab meat. So if you can buy the meat by itself, it's very good. No, you got to cut out the meat, cut out the shell, and then take out the meat. It's all over here. I've got here, which is the crab meat, the claw. No, it's a claw, right? The claw. The claw part of the meat only is here. You can use the whole meat, up to you, but the claw stays like that, very nice and very juicy. You can try it. Also, the next ingredient important is the sweet corn. So we can get sweet corn, you boil the sweet corn, just get only the corn by itself and throw the husk away and keep it aside. The rest what you need is, importantly, is the stock. What you need is chicken stock, or you have fish stock also, you can use it because it's a seafood. So if you want to use chicken stock or seafood stock, it's up to you. But both has got no different flavors, has given you very nice flavor on the stock itself. Okay, the other ingredients is one important unit is, this is what you call oyster sauce. And then you need about 1 tablespoon of oyster sauce. And then you need light soy sauce, about 1 teaspoon. And then the main ingredient, you need another one is the finishing touch, what you call the sesame oil. This is very important, the final finishing use this. And then you need some garlic, and then you need some white pepper powder, and then when you finish, you off the fire, you finish with egg white alone. I've got your egg white here. Just the egg white alone, take the yolk away. Just 1 egg is just enough. Just this will serve about 3 to 4 people serving, we can have it. Okay, let's do the cooking. I'm going to add some oil here now. It's about 1 teaspoon oil, not too much. That's enough. And then first you add ingredient is the garlic. Just saute for a while. Once you add in the chicken stock already. How much you want, it's up to you. You can have 2 to 3. How much you want to serve? I'd say about 4 people. You can have all thing inside here. This you can serve about 4 people here. Quite a big amount here. Then now at the same time you just add in 1 tablespoon of oyster sauce. Before it could boil, you can just finish it very fast. It's a very fast cooking ingredients you have here. Stir it, add it, get mixed. Add 1 teaspoon of light soy sauce. And then add your crab meat in now, before it could boil. So your meat cooks very fast because the crab meat is without the deshelled already. So its meat is very tender and very soft. So when you cook it, do not cook it, overcook it, so you get the meat tougher and then it's so horrible. Do it in a fast way of cooking. What I'm doing here, see, once I put in, before it gets ready to boil, I just throw in already. Once it's boiled, I'm going to do the finishing. So I've already added everything inside here. I've got the boiled sweet corn here. Before it could boil also, I'm going to add all the sweet corn inside here. It will be very good if you have a high flame fire. If you do not have, it's low flame, doesn't matter. You can all cover with your lid and bring it to a boil. Do not overboil it. Once boiled, just open it up and then add the other rice ingredients. I'm just going to wait till another minute to let it boil. I'm going to add the white pepper powder and then do the finishing part.
Once I cover, you see within a minute the things start to boil. I'm opening it now. Take a look at it. Ta-da! Oh yeah! So you've got the crab meat, it's ready cooked. You've got the sweet corn, it's ready cooked. Now I'm going to add some lightly pepper powder. This is the final part. What you actually need is to get the soup thickened, add some cornstarch. Do not add too much, add slowly, little by little, till the consistency of a soup you want. Okay? Add little. Now a little more. Okay. There you are. This is the consistency. Come take a look at it. This is how it is. Do not put too much. It will be very thick, and you can't actually have it when you cool it down. So remember, your consistent has to be like this, little runny. Eh? You have to see this. Can you see this? That's how it is. Okay. Okay. Now I'm going to add the egg white. And this is the final one. That's the sesame oil. And finish with some garnish of spring onion. And it's done. This is what you call crab meat sweet corn soup. And it's ready. I'm going to serve and try this. You gotta wait and see me eating it, okay? Okay, here you are. That's it. That's it. And that's it. Okay, now here you are, the crab meat sweet corn soup. I'm going to try this. Oh. It's so wonderful, so beautiful. You should try this at home. I'm Chef Arifin from Singapore Choice. Ta-ta! I'm going to eat this. Bye-bye. Watch me eating. Fantastic! സിംഗപ്പൂർ ചോയ്സിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലെ എല്ലാ സെഗ്മെൻറ്റ്സും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ. സിംഗപ്പൂർ ചോയ്സ് സമർപ്പിച്ചത് ഹൗസ് ബ്രാൻഡ് വെറൈറ്റി ഈസ് ദ സ്പൈസസ് ഓഫ് ലൈഫ്. Powered by Karthika Supermarket, complete range of food products since 1989. Co-sponsored by Tirumala Ghee, the trusted taste of cow ghee.